Om Sri Sai Ram. Today we will continue human reproduction, gamete transportation and fertilization. Already discussed how spermatozoa formed and also egg formed in the gonads. Now ready for transportation and the process of fertilization. So before that, again you have to discuss the nature in female like menstrual cycle and nature of release of egg and intercourse, etc. In humans, sexual maturity called puberty takes place at the age of about 12 to 15 years in both male and female, and this is marked by secondary sexual characters already discussed in the reproductive system. In male, sperms are mixed with the secretions of seminal vesicle to form semen or seminal fluid. Actually, it receives the secretion of prostate gland, seminal vesicle, prepucial gland or Cowper's gland. Each perform different functions. Collectively is called as seminal fluid. Now it is ready for ejaculation. In females, reproductive events takes place in a cyclic form. The cyclical events takes or occurs in the ovary and uterus of a non-pregnant woman till menopause is called as menstrual cycle. So first maturation, production of egg is menarche and last is called as menopause. Pause means stopping ಅಂತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. So ಇಲ್ಲಿ menstrual cycle. So everyone should know about this menstrual cycle. It lasts for about 28 days. During this, one Graafian follicle gets matured. There may be millions, lakhs together cells are there, but at every 28 days, one Graafian follicle gets matured and discharge the ovum. So ಇದರಲ್ಲಿ see the cycle, menstrual cycle ಬರುವಂಥದ್ದು. After maturation, the first menstruation is menarche, mainly classified into menstruation, follicular phase, secretory phase, and in between there is a ovulatory phase. This is ovulatory phase. Exactly in healthy persons 28 days. So ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. So these are the many follicles during this process. Proliferation ಆಗ್ತದೆ, developing follicle. ಇದು ಗೋನಿಯಲ್, primary follicle, secondary follicle and matured follicle, tertiary follicle, Graafian follicle, corpus luteum, and this becomes glandular, secrete progesterone and degenerate becomes corpora albicans. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೀಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೆನಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ಅಟ್ರೀಸಿಯಾ, ಅದು ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಟ್ರಿಟಿಕ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಯುಟಿರೈನ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ. Uterine endometrium in female actually is a problematic. In every 28 days there is removal of or shedding of these highly vascularized uterine endometrium. ಅಂದರೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ನೋಡಿ, ಹೈಲಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಹೈಲಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ and it is a bed for blastocyst, embryo formation ಆಗುವಂಥ ಭಾಗ ಇದು uterine endometrium. Gradually these are under the influence of FSH,
and responsible for the follicular maturation. ಮೇಲಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲಲ್ಲಿ ನಾವು FSH ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ 7 days may be cleaning process, now start developing under the influence of FSH, but on the 14th day there is peak of the LH, luteinizing hormone. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, exactly on 14th day in normal healthy women ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಎಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕ್ ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿ. ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಓವುಲೇಷನ್. ಓವುಲೇಷನ್, ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಓವುಲೇಟರಿ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ, ಓಮ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್, ಈಸ್ ಓವುಲೇಷನ್, ಓವುಲೇಟರಿ ಫೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾರಿಫುಲರ್ ಫೇಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತೇವೆ. ನೋ ಇಟ್ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಗ್. 14ನೇ ತಾರೀಕಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೊದಲೇ ಒಂದಿನ 2 ದಿನ ಮೊದಲೇನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್. ಆ ನಂತರ 15ರಿಂದ 18-19 ತನಕ ಬದುಕಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ 14th day. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ voiducal funnel and travel towards the uterus. If these get fertilized and further process takes place, otherwise ruptures and release outside. And after ovulation, this is called as secretory phase. This Graafian follicle, corpus luteum secrete estrogen and progesterone. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್, ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್, ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯುಟರೈನ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆನ್ ಯುಟರೈನ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯುಟರೈನ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರೈಸ್ಡ್. ಕಾರಣ ಇದೆರಡು. ಸೊ ಇವೆರಡು ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ, FSH LH ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ನೋ ಆಫ್ಟರ್ 28 days, ಇಫ್ ದ ಎಗ್ ಇಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೀಚ್ ದ ಯುಟರೈನ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ, ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್. Our body never keeps unwanted, and these are pulled off. Deciduate is the one of the character. ಕಿತ್ತು ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ, ಬೇರ್ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುಟರೈನ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅದರ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ, ಆಳ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಿಸ್ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಕೆಲವು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆದವರು, ಈ ರೀತಿ ಡೆಸಿಡಿಯೇಟ್ ಆದವರು ಏನೋ ಮಹಾ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ದೂರ ಇರಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಬೌಟ್ 7 days. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ 2 ದಿನ, 3 ದಿನ, 4 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ಪುನಃ ಪ್ರಾಲಿಫರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. 14 ದಿನ ಪುನಃ ಒಂದು ಓವ್ಯುಲೇಷನ್. ಅಟ್ ಎವರಿ 28 days 1 egg release, ovulate, and repeat the process. Wait for sperm, if fertilized, and attaches on this, and secretion of this estrogen progesterone continues. And if not attached, here it undergo atresia, ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ.
ಆಗ ಪುನಃ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ FSH ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಲಿಕಲ್ ಹಿಂದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, 14 ದಿನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರತಿ 14 ದಿನ 28 ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ಲಿ ಇದು. ಆದ್ರಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 to 10 ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಿಡ್ಲ್ 8 days ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆನ್ 14th day is very very fertile period, and when the sperm enters in this time and if by chance come in contact with the egg, compulsorily there will be fertilization, otherwise no fertilization. ಸೊ ಇದೇ ನಾವು ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್: ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಫೇಸ್, ಪ್ರೀ ಓವ್ಯುಲೇಟರಿ ಫೇಸ್ called as proliferation phase, ovulation, ovulatory and post ovulatory or secretory phase. ಇದನ್ನು ಲೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಫಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ಲಿ. ಇದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇದರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪಾಪ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಲಿ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು. ಆವಾಗ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು, ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಗೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ನಾವು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡಿಕ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ಡು, ಟಿಶ್ಯೂ ಫ್ಲೂಯಿಡು, ಮ್ಯೂಕಸ್ಸು, ಸ್ಲಫ್ಡ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಟಿಶ್ಯೂ. ಕೆಲವು ಆಳವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ಡು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದರೆ ಈವನ್ ಡೆತ್ತು ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಬರ್ತ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್. ಪ್ರೀ ಓವ್ಯುಲೇಟರಿ ಪ್ರಾಲಿಫರೇಷನ್ನು, ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 6th day to 13th in a 28 day cycle. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್. ಅದು ಪ್ರಾಲಿಫರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಓವರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಪ್ರಾಲಿಫರೇಷನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ovulation is FSH LH. Particularly LH alone is responsible for the ovulation. ಈ FSH ಮೆಚುರೇಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲೋ FSH ಮಾಡ್ತದೆ. LH ಏನು ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಓವುಲೇಷನ್. ಯಾವಾಗ? ಆನ್ 14th. ಆ ನಂತರ ಅಗೇನ್ 15 to 28 days ಇದನ್ನು ಸೆಕ್ರಿಟರಿ ಲೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಮ್ಮು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಾರ್ಪಸ್ ಆಲ್ಬಿಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಮ್ಮು ನಿಂತರೆ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇದನ್ನು ನೀಟಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Now come to the fertilization is an important process. ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Fertilization is the fusion of male gamete and female gamete and produce zygote, and it takes place in the upper part of the fallopian tube called as ampulla, and it's a general in all organisms. There are 5 or 4 to 5 different steps called as attraction of gametes, acrosome reaction, activation of ovum or cortical changes, amphimixis and nuclear fission. So attraction of gametes is nothing but approximation of gametes. Always here the sperm and egg attachment is species specific. A particular egg sperm
attracted by a specific chemical called as chemotaxis. When the sperm introduced into the female tract, always swim towards the egg because egg secrete gynogemone, a hormone, and similar to some kind of antigen antibody reaction with that of the fertilizing and anti-fertilizing. So sperm has androgemone, egg has gynogemone, and these are species specific, ensure the proper attachment, and thus millions of sperm swims attracted by these chemicals cover over the egg, and only one egg enters because of there are acrosomal reaction. In acrosome there is number of enzymes, lytic enzymes, and responsible for the penetration into the egg. So depend upon the species there are different lytic enzymes, zonalizin, acrosomin, actually lytic enzymes in nature dissolve the various layers present on the egg. So all this detail is not given in the book, you just understand the basic process. So acrosome is very important, studied in sperm Nebenkern, you can apply here. Activation of ovum. Actually egg is inactive even though there is centrioles, but inactive. Only after the entry of the centrioles of the sperm, the entire egg becomes very active, and various movement of granules takes place called as cortical changes that forms a thick protective coat below the zona pellucida and called as activation calyx. And after penetration, now linked to our human beings, the ovum release is picked by the fallopian tube through the fimbriae. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಹೇಳ್ತವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಗ್ now travel towards the uterus. During sexual intercourse called as coitus, 200 to 400 millions of sperms are introduced in the vagina for each ejaculation. ಅಷ್ಟು sperms ಇರ್ತದೆ to ensure the fertilization. These sperm move to the upper part of the uterus. ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Many sperms move towards the ovum, but only one penetrates into the ovum. So responsible for the fertilization, and that both male and female pronuclei move towards each other and unite to form zygote, and this process is called as amphimixis or syncaryon. ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆದನ್ನ ಸಿಂಕ್ಯಾರಿಯಾನ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಸನ್. ಸೊ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ಗೆಮಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು. ಹೇಗೆ? ಥ್ರೂ ದ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್, ಮೇಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ sperms through external genitalia into the female tract, that is called as vagina. Now finally, because of this activity, zygote is formed. So this is called as the fertilization. Now post fertilization changes after fertilization, how this process takes place. So zygote is formed. Zygote undergo various kinds of cell division mitotically called as cleavage. Cleavage converts this zygote into morula, morula into blastocyst. Blastocyst differentiate into 3 layers and then differentiate into an embryo developing extra embryonic membrane, particularly placenta. Okay, now come to the cleavage.
Cleavage is nothing but repeated mitotic division of the zygote within the zona pellucida. The entire zygote divides equally. Here, zygote into two cells. Holoblastic. This kind of process is called as holoblastic. In some reptiles, birds, the entire egg do not divide because it is filled with a yolk which is inactive. Only anterior portion of the egg within the plasma membrane, there is a disc associated with the cytoplasm, small amount of cytoplasm. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಸೆಲ್ ಯೋಗ್ ತುಂಬಿರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಗ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್. ನಾವೇನು ಮೊಟ್ಟೆ ಕವರಿಂಗ್ ಶೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಲ್ಬ್ಯೂಮಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ, ಅದೆಲ್ಲ ಎಗ್ ಎನ್ವಲಪ್ಸ್. ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷಿಯರಿ ಎಗ್ ಎನ್ವಲಪ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಹೋಲ್ ಮೀರೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್. ಮೀರೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಇದು ಹೋಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ನೋಡಿ, single cell divided into two cells, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32, then we cannot distinguish. But 8 to 16 or 16 to, in your book, there are embryo with 8 to 16 blastomere is called as morula. The resultant cells are called as blastomeres. So here nodi, number of cells are there. Ellinda within the zona pellucida. And this is morula, like looks like a pomegranate. ನೀವು ಅದು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು, morula. And morula again continues to divide, forming gradually a cavity, a protective covering with inner mass of cells. First it is called as blastula. Blastula then converts into blastocyst. Then blastocyst gradually differentiate into embryo. So ಈ diagrammatic representation ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಯುಟರೈನ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇಂದ ಇದು ಮೊದಲೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ ತಗೊಂಡೋದು the blastocyst requires 7 days to reach uterus. 7 ದಿನದ ತನಕ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ವಿತ್ ಎ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್, ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸೀಲ್, ಇನ್ನರ್ ಮಾಸ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಅನಿಮಲ್ ಪೋಲೋ, ವೆಜಿಟಲ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಡೆ ಅನಿಮಲ್ ಪೋಲು, ವೆಜಿಟಲ್ ಪೋಲು. ಈ ಕ್ಲೀವೇಜ್ನ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ರೆಡಿ. ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸೀಲ್. ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದೇ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆಗೋದು ಮುಂದೆ. ಇದು ಇನ್ನರ್ ಮಾಸ್. ನೋಡಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಫ್ ಯು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಸೆಲ್ಸ್, ಈಚ್ ಸೆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಟೋಟಿಪೊಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಒಂದು ಆ ಜೀವಿನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನರ್ ಮಾಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತೇವೆ. Now come to the implantation. Now the process of attachment of blastocyst to the wall of uterus is called implantation. So ಇದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. After ovulation, estrogen, progesterone is secreted. Here uterine endometrium is formed to receiving ಅಥವಾ anticipating the arrival of the blastocyst. ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೆಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್. ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಕ್ಕರ್
the blastocyst reach the uterus about 7 days and produce root-like process, and these root erode the tissue of the uterine endometrium, okay, and insert inside and covered by a capsule. ಅದನ್ನು ಡೆಸಿಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೆಸಿಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟು ಒಂದು ಗೂಡನ್ನು ಕೊರೆದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ರೆ ಯುಟರೈನ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ implantation. Immediately after implantation, the inner cell mass differentiate into 3-layer system. The Fisher's amphibians system ಬೇರೆ, ಇದು ಇನ್ನರ್ ಮಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕವರಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮು, ಎಂಡೋಡರ್ಮು, ಮೀಸೋಡರ್ಮು. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ನೀವು, ಅದು ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. These 3 layers give rise to all tissues, organ system. So it is called stem cells. Okay, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮು ಸ್ಕಿನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಹೇರ್ಸ್, ನೈಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಸಮ್ ಆರ್ಗನ್ ಲೈಕ್ ಲಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್, ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಲೈನಿಂಗ್. ಮೀಸೋಡರ್ಮು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿಲಿ ಕುಳಿತಿರೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲಿವರ್. ಓಕೆ, ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಮಸಲ್ಸ್, ಬೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಸ್, ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲವೂ ಯಾವುದರಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ಮೀಸೋಡರ್ಮಲ್ ಆರಿಜನ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ this grow into an embryo, and embryo develops extra embryonic membrane and develops a placenta and the uterine endometrium and start absorbing nutrients from the mother blood. And the placenta is the organ formed by the association of fetal and maternal tissues for the purpose of ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಮದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಗ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲ, ಫೀಟಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನು, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 4 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಮೆಂಬ್ರೇನು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಲಾಂಟೈಸ್, ಕೋರಿಯನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ 2 ಇದ್ದಾವೆ, ಆಮ್ನಿಯಾನ್, ಯೋಗ್ ಸ್ಯಾಕ್, ಅಲಾಂಟೈಸ್, ಕೋರಿಯಾನ್. ಸೊ ಈಗ ಕೋರಿಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯುಟರೈನ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂಗೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಅಂಬೆಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಯೋಗ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಟೈಸ್. ಯೋಗ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಬಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯೋಗ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೀಲ ಇದೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ yolk sac, extra membrane. The embryo is covered by a membrane filled with a fluid called as amniotic fluid. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, amniotic fluid. So the fetus float in the amniotic fluid and provide actually support, nourishment, and easily it can float, prevent desiccation. Even in the fluid, you can analyze the chromosomal number, that is called as amniocentesis, determination of sex using these chromosomes, but it is not permitted. Okay, ಇದು ಆಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್, ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಣಾದರೆ ಅದನ್ನು ಅಬರ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಆಮ್ನಿಯಾನ್ with amniotic fluid, space is there filled with the amniotic fluid, and this is finally covered by a chorion. ಇದು ಕೋರಿಯಾನ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಬದಲು ಯುಟರೈನ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಬರ್ತದೆ. ಕೋರಿಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಒನ್ ಸೈಡ್, ಒಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ
ಕೋರಿಯನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೋರಿಯನಿಕ್ ಫ್ರಾಂಡೋಸಾ, ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ವಿಲ್ಲೆಗಳಿದ್ದಾಗೆ, ಬೆರಳುಗಳ ಹಾಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದೀಸ್ ಕೋರಿಯಾನಿಕ್ ವಿಲ್ erode the tissues of the endometrium, even it can reach myometrium and directly dissolve the even blood vessels, so blood filled in that side, and all this finger dipped in the blood, that is called as hemochorial. ಅಂದ್ರೆ ಕೋರಿಯಂ ರಕ್ತದೊಳಗಡೆ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಮುಳುಗದ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಡೆಸಿಡಿಯೇಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಡಿಟ್ಯಾಚಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆಸಿಡಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಡೆಸಿಡಿಯೇಟ್ ಅಂಡ್ ಹಿಮೋಕೋರಿಯಲ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಫಂಡಸ್, ಸೊ ಇದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್, ಇದು ಬೇಸ್. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಹೊರಗಡೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ, ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಅದು ಎಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಗ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್ ಇದೆ, ಅದು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಯಿತು. ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ 4 ಕವರ್ ಆಯಿತು. ಆಮ್ನಿಯಾನು, ಕೋರಿಯಾನು, ಈ ಕೋರಿಯಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಆಗೋಂಥ ಅಲೈಂಟಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲೈಂಟಾಯ್ಸು, ಕೋರಿಯಾನು, ಯೋಗ್ ಸ್ಯಾಕು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಒಂದು ಅಂಬೆಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಯಿತು. ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ, ವೇರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಲೈನ್. ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಕೋರಿಯನಿಕ್ ವಿಲ್ covered by epithelium made up of squamous that is dipped in the blood is called as hemochorial and deciduate. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಕೆಲವು ಲೇಬಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಗ್ರೋಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್, that continues, that is called as gestation period up to 9 months, and during this process estrogen progesterone secretes and maintains normal development up to the parturition. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ